Alguém falou que eu trouxe o kite e a prancha à toa? Passear. Pra passear. O kite e a prancha vieram passear. Mas passearam no mar também. Previously on Odd Life. We spent a few days in Queenstown visiting our friend Thiago and had the opportunity to try our new drone for the first time. This series has subtitles in Portuguese or in English. If necessary, don't forget to activate them. E vamos embora. E lá vamos nós. Tchau, Thiago. Obrigado pela recepção. Deu tudo muito ótimo. Mas chega uma hora que tem que seguir viagem, né? A gente vai se acostumando e não quer mais ir embora. A gente fica mimado. Praticamente. Tudo torto. It seems like when we travel, time goes by in a different speed. We spent only 3 days in Queenstown, but we felt like we had stayed there for much longer. If we could, for sure we would spend much more time in this incredible place. But at least on this trip, it was impossible, as we had already booked our next flight. So, we needed to start our journey back to the North Island. From Queenstown, our initial plan was to spend a couple of days in Wanaka. But as I said before, even though we were not hit directly by the earthquake, it did hit our plans. At this point, the ferry between the South and the North Island of New Zealand wasn't working. The earthquake that happened on the east coast of the South Island damaged the pier of the ferry on the north of the island. The first ferry to the North Island would leave in 5 days, but as it was full, we only managed to get a reservation for the next day. That means we had 6 days to drive 900 kilometers. Bom dia. Quase 10 da manhã. Quase 10 já. 9h30 e algo. Precisa dormir pouquinho. Nem percebi. Where did we stop? Oh, 900 kilometers. Yeah, that sounds like something easy to do in 6 days, as we would need to drive at least 150 kilometers a day. Not bad, right? Well, in this particular case, the math is not that simple. Like always, we needed to stop every 5 minutes, as this place is so beautiful. Tá gravando? Ah, meu Deus, não aguento. Well, fortunately, the earthquake didn't kill lots of people, but it blocked many roads. We had basically 3 options. Our first option was to drive north through the east coast, but we had 2 problems. First, we had already been on that area before, and second, the road through Kaikoura was closed, so that takes us to the second option. The same route, but with a turn to the center of the island after Christchurch. The last option was to drive north through the west coast, and as at this point we had never been on the west coast before, that was the route we chose. This route wasn't blocked, that means the problem was solved, right? Nope, not necessarily. On the week after the earthquake, there was still reports of small earthquakes every day, so we were afraid that the roads could get blocked at any moment. A route change could take us a few hundred kilometers and many hours, so that's why we decided to change our plan. The plan now was to drive north as early as possible and wait somewhere near Picton, the town from where the ferry departs. Well, that was the theory, and as we all know, the theory and the real life are not necessarily the same. Of course, we ended up stopping a few times along the way, so let's go back a little bit. Será que esse glacial vai acabar um dia? Eu disse que já foi até lá na ponta, né? Agora só aquela pontinha lá. From Lake Wanaka, our first stop was Franz Josef Glacier.
After that, we finally reached the west coast. However, after a quick stop, we went back to the road, as we still needed to find a place to sleep. Didn't take long for us to find another beautiful lake and another camping site, just on time to prepare dinner and to enjoy a beautiful sunset. On the next morning, we were supposed to leave early, but the conditions were too good not to fly the drone. Yep, he still has a lot to learn. But don't forget that it was his first flight without his co-pilot Thiago, so I guess it was a good practice. Back on the road, the first mission of the day was to find a place to charge our batteries. We didn't know until then, but in New Zealand you can find a public library in most cities, and in these libraries there is always a free internet room. Well, with full batteries it was time to hit the road again. Next stop was the famous touristic place known as Pancake Rocks. As expected, this place was packed of people, so we didn't stay for too long. Eu ia propor o desafio de te achar ali no meio. É muita gente no lugar só, né? Pronto, satisfeito. Foi no Natal da Pancakes Rocks que tu queria Olha, não ir? tem ninguém. Olha lá. Caminho todos nós. Gostou de onde queria ir? Ela tá falando desse lugar faz umas 3 semanas já, na verdade. É que eu tava pesquisando lugares que a gente poderia ir. Esse lugar tu falou mais 10 vezes já. É, mas todos os... Eu meio que me arrependi, porque é tudo lotado de gente. That was actually our first personal contact with the damage made by the earthquake, and that was a reminder that we should keep moving north as soon as possible. In a trip like this one, it's amazing the amount of time we spend looking for a place to cook and a place to sleep. Sometimes we are lucky to find a place that we can do both things. Yep, this day we are lucky. Tá destemida, hein? Olhando pra baixo ainda? Eu acho que provavelmente a ponte mexe. Olhando pra baixo ainda, que milagre é esse? A água seria bom, né? Ah, tá gente. A comida vai ser aqui. Ep.200. O cara é por dar um mosquito dele. Decidiu fazer Não, drone. Tudo pra ti é um drone, né? O que tá rolando aí? cafezinho. A gente tá intercalando café e chá, hoje é o dia do café. Assim se vai mais uma noite. Embora do nosso acampamento. Well, in our country we drive on the other side of the road, so I guess I'm still learning. At this point, we still had another 3 nights before our ferry trip. So, as there is not much to do in Picton, we decided to spend a couple nights in a town called Nelson, which is located only 2 hours and a half away from Picton. But first thing first, time to go back to summer mode. Modo inverno, Modo inverno. 2 calças. Modo verão, Modo verão.
Muito melhor. Tá quase. Super natural. We read somewhere that in Nelson it's not illegal to sleep in the car, but we really didn't trust this information. Instead, we tried to find a cheap camping site, but as we only found expensive ones, we decided to drive to the other side of the bay to spend the night on a site that we found on that area. Não dá de ver, mas a gente tá na... Vamos ver se vai ver aqui. A gente tá na beira do mar, só que a maré secou. O mar ficou longe pra caminhar até pra lavar a louça agora. E aí, tá bonito, pô, só. Tá ficando cada vez mais bonito, né? Essa é a tua casa, não? Comprasse esse jardim pra ti? Bom dia. Bom dia. Good morning, good morning. Café da manhã um pouco diferenciado hoje. Well, we are trying to find a kitesurfing spot, but instead we found this nice barbecue area and decided to have breakfast on this park. But after that, it was time to go back to our mission. Estamos saindo aí. Eu acho que a gente vai velejar. Tem alguém que tá feliz. Salgado. Aconchego do lar. Lá. Não dá de ver muito. Mal deu pra sentar. Não, mas tá lá, ó. Valeu a pena. Viu? Alguém falou que eu tinha trazido cheirinho de Indonésia. Alguém falou que eu trouxe o kite e a prancha à toa? Passear. Pra passear. O kite e a prancha vieram passear. Mas passearam no mar também. Ele não se aguentou. Tá acostumado à Tailândia. E viemos comer. Viemos comer uma comida tailandesa. É que a gente tava morrendo de fome e tem muito vento, não dá de cozinhar. Não dá de cozinhar. Não tem condição, não tem como cozinhar, então... Infelizmente, eu não queria. Não era a minha vontade. Eu queria um frango frito. Eu até comia fácil, mas... No, the day was not over yet. We still needed to find a place to sleep. So, we stopped at the library parking lot to use the internet and search for a place to park our van. Roubando a internet da biblioteca, enquanto a gente fica no estacionamento. Não tá roubando porque ela nos ofereceu. É gratuito, é serviço da cidade. E estamos aqui, vendo o pôr do sol, no estacionamento da praia. Olha.
E tu acha que o pôr do sol tá bonito? Sempre, né? Só o fato de não ter chuva já tá lindo. Essa janela sempre tem um pôr do sol bonito, engraçado, né? Essa janela de trás da nossa casa sempre tem um... É verdade. Tem um quadro bonito, né? A gente tá aqui faz um tempo e não consegue ir embora. A gente vai dormir num outro estacionamento da cidade. E a gente não consegue ir embora. Bem do centro da cidade. Mas aqui não pode, aqui é proibido dormir. Não pode praias, parques e áreas residenciais. Tem um lote de estacionamento no meio da cidade que teoricamente a gente acha que pode. Era por aqui, tipo o aqui. Lucky day. We found out that there is a parking lot in the center of Nelson where it's allowed to sleep in the car. What a nice surprise! So many vans already parked there. I guess now we could trust the information. Tá fiozinho. Que é a boa novidade ou a má novidade? A boa ou a ruim? Não sei. A ruim é que pra variar a gente tem seus farol aceso. Ah, pelo menos é isso. A boa é que pode ficar até as 8 da manhã. Uhul! Como é que tu descobriu? Porque eu perguntei pros amigos do vizinho, o vizinho amigo ali. E o Batman disse o quê? O Batman vizinho disse que até as 8, e daí às 8 se tu quiser pegar um ticket de 1 hora de graça, tu vai ali na máquina, pega o ticket de 1 hora de graça, fica até as 9. Às 9 tu mexe o carro pra outro lugar, pega outro ticket e isso fica o tempo que tu quiser. Então quer dizer, aqui é a nossa casa pra hoje, tá tudo certo. Ó, pãozito Consegui, já tá tá vendo? no prato. Pãozinho. As de Agora. Quintel. Tuna, pra variar um pouco o nosso Ele cardápio. nunca come tudo. Aqui é o nosso cardápio de dia ventoso, que não dá pra cozinhar lá fora. Tá tudo certo. Tá valendo, já arranjei um Amanhã lugar pra a dormir de gente graça. compensa. Cada noite que arranja um lugar pra dormir de graça é uma economia gigante e é sorriso na cara da patroa. Essa é meio pão dura, ela gosta. Tá Sou uma cara filha de... do meu pai, amor. Tocou? Achar um banheiro, ir no supermercado fazer compra, porque hoje a gente tem a janta de domingo do Brasil, né? Quer dizer, janta de domingo aqui tá dia, né? Mas a janta de domingo no Brasil vai ser um churrasco com direito à sobremesa brigadeiro. So it was time to start moving, as we had a really exciting day scheduled ahead. Our special day started with a supermarket visit, something that we love to do. After that, we went back to the park we found the other day, but this time we had bigger plans. The menu was Brazilian barbecue. Yep, we ate almost everything, and that was only the main dish. We still had the famous Brazilian chocolate candy called brigadeiro for dessert. Finalizando no carro pra não terminar nunca ali. O vento não deixa esquentar. Agora estamos falando. É uma bala, né? Um brigadeiro feito numa chapa de churrasqueira e terminado no fogareiro dentro do carro. Finalizado. Na verdade a chapa funciona, daí é certo. Só que com essa quantidade de vento não consegue esquentar a panela o suficiente para queimar. E um brigadeiro sem queimar não é um brigadeiro. After lunch, it was time to drive back to the city for a spa. Yep, that's right, we went to a spa. Or at least that's how we called. After 5 days without a shower, it was a good excuse to pay $5 for using the public pool. Que é o paraíso do spa. Riverside Pool, Nelson City Council. Tá preparada pro teu dia de beauty? Ou tá com a pele murcha? Well, we were not allowed to film that, but I guarantee you it was worth. Vê se estamos com cara de pessoa limpinha que toma banho agora. Hã? Cabelo? Deixa eu ver. Cheiroso, ó, cabelo ao vento, secando no vento agora. Agora, já que a gente já teve o luxo de ir no spa, agora a gente tem que dirigir 3 horas. Merda. Tá vendo? Nem tudo é maravilhas nessa vida. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Quase tudo. Esse aqui é o cheiro de frango frito. Well, on our last night before the ferry departure, we decided to sleep as close to the port as possible. After all, we were so close to catch the ferry that we didn't want to take the chance. We didn't need to drive much to realize that was the right decision. The scenic route between Nelson and Picton is amazing, but at the same time a bit scary. We could tell by the cracks all over the road that the earthquake had hit this region too, and that was a reminder that the only way to make sure we make on time for the ferry
was to wait as close as possible to the boat itself. Well, of course nothing is that simple. In the end, we actually missed the ferry. But let's talk about that next week.